Okay, guys, so welcome everyone. Last lesson you have, name of the lesson is observing space. हमको स्पेस ऑब्जर्व करना है एंड स्पेस ऑब्जर्व करने के लिए वी वांट एन इंस्ट्रूमेंट, उसका नाम है टेलीस्कोप. सो फॉर्म्स ऑफ लाइट, टेलीस्कोप एंड द टाइप्स, telescopes in space, and we're learning about ISRO, that is ISRO, Indian Space Research Organization, right? मंगलयान वगैरह आपने सुना होगा, मिशन मंगल पिक्चर देखा होगा आपने. सो उसमें आपको ये सब चीजें आपको मिलेगी. काय आहे त्याचं नाव? अवकाश निरीक्षण. अवकाश निरीक्षणासाठी तुम्हाला गरज आहे दुर्बिणीची. प्रकाशाची रूपे काय आहेत? दुर्बिणीचे प्रकार, अवकाशातील दुर्बिणी आणि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, ज्याला आपण इस्रो म्हणतो, हे आपण शिकणार आहोत. सो विल बी लर्निंग इन इंग्लिश एज वेल एज इन मराठी. Now आता बघा स्पेस, तर द स्पेस, वी आर ऑलवेज क्युरियस and we were always curious. So from early days, man has been curious about the sun as well as the moon and stars in the night sky. Right? क्या क्या होता है हमारे स्काय में, काय असतं आपल्या आकाशामध्ये? चंद्र आहे, तारे आहेत, त्याच्याबद्दल खूप कुतूहल आहे. वी आर वेरी क्यूरियस, क्या होता है, कैसे होता है, ये सब हम पढ़ना चाहते हैं. So using his boundless imagination, he tried to understand the sky as observed by naked eyes. तो हमारे आंखों को जितना दिखता था वो तो कोशिश कर रहा था सोचने के लिए. जेवढं काय डोळ्यात दिसत होतं त्याने तो प्रयत्न करत होता समजून घेण्याचा. He noticed that the position of the stars changed with time and had something to do with occurrence of seasons. As the knowledge of cycle of season was necessary for agriculture, sky watching began to prove useful to him. तो उसने सोचा कि ये जो स्टार्स की जो पोझिशन होती है, ताऱ्यांची जी काही जागा असते ती बदलत राहते. कसे काय? सीझन, वेगवेगळ्या सीझन मध्ये वेगवेगळ्या ऋतूंमध्ये. Now the position of the constellations was also useful to see buoys for navigation. Man began to make determined efforts to find answers to questions which arose out of his sky watching. But he did not have any equipment to get closer view of the stars and planets in the sky. वो सोच रहा था कि भाई मुझे इसके बारे में बहुत जानकारी करनी है, अजून तर माहिती पाहिजे होती, पण त्याच्याकडे इक्विपमेंट नव्हतं. He had no equipment, right? तर फार प्राचीन काळापासून माणसाला सूर्य आणि रात्रीच्या आकाशातील चंद्र तारकांकडे कुतूहलाने पाहायला त्याने काय केली, सुरुवात केली होती. तर प्रश्न अनेक पडायचे, तर त्याच्याबद्दल तो खूप विचार करायचा. तर साध्या डोळ्यांनी निरीक्षण केलेली निरीक्षणे आणि अफाट कल्पनाशक्ती यांच्या साहाय्याने त्याने डोळ्याने दिसणारे आकाश समजून घेण्याचा प्रयत्न केला. जे काय दिसतंय उघड्या डोळ्यांनी ते त्याने प्रयत्न केला समजून घेण्याचा. आता आकाशामध्ये काय असतं? तारे असतात. ताऱ्यांची, नक्षत्रांची जी स्थिती असते ते काळानुसार बदलते आणि या स्थितीचा आणि ऋतुचक्राचा काही संबंध आहे हे माणसाच्या लक्षात आले. तर शेतीसाठी त्याला ऋतुचक्राची माहिती आवश्यक होती. हे आकाश दर्शन त्याला उपयोगी पडू लागले. आकाशात दर्शन घ्यायचं, तो काय आहे काय नाही त्याचा विचार करायचा. नक्षत्रांची स्थिती दर्यावर्दींना, जे काही लोक समुद्रात जातात, जहाजात घेऊन जातात, त्यांना सुद्धा गरज असते, उपयोगी पडतात. कशाला? दिशा दर्शनासाठी, फॉर नेव्हिगेशन. आज तुमच्या मोबाईलमध्ये एक नेव्हिगेशन ऍप आहे, गुगल मॅप.
तर पुढे बघा, आकाश निरीक्षणातून निर्माण झालेल्या असंख्य प्रश्नांची उत्तरे शोधण्यासाठी माणसाची काय होती, धडपड सुरू झाली. परंतु आकाशाचे ग्रह किंवा तारे जवळून पाहण्यासाठी त्याला कोणतंही काय नव्हतं, उपकरण नव्हतं लक्षात घ्या. त्यामुळे त्याला अनेक समस्या त्यावेळेस आल्या. ही जुनी गोष्ट. त्यानंतर सर्वांना माहित आहे गॅलिलिओ आला. Yes. So there we come to know about Galileo. In 1608, spectacle maker and researcher Hans Lippershey discovered that seeing through two lenses kept one behind the other seems to bring object closer to us. He thus made the first telescope. Galileo made a telescope in 1609 and used it for space observation. So before Galileo, this person made telescope. He realized that there are many more stars than what could be seen with naked eyes. तो हमारे जो आंखों को दिखता है, डोळ्यांना दिसतं त्याच्यापेक्षा भरपूर असे स्टार्स आणि प्लॅनेट्स अवेलेबल आहेत. Using his telescope, he also discovered moons of Jupiter, black spots on the sun. Jupiter is what? It is one of the planet. See, this is Galileo, and it was his telescope. So today, 400 years after Galileo's use of telescope, 400 वर्षापूर्वी गॅलिलिओने टेलिस्कोप वापरून काय केलं होतं, मून्स किंवा स्टार्स आणि शोध. Tremendous progress has been made in the telescope technology and in space science and technology. This great leap in technology has helped to construct for us an astounding picture of our universe. तो इससे क्या होता है, यूनिवर्स का पिक्चर पूरा हम बना सकते हैं. आपल्याला कळतं यूनिवर्स कसं असेल. Now, space science and technology are not only important for research purposes, but also to help provide us with many of the comforts and facilities we enjoy in our everyday life. A telescope is used to observe space, but will one telescope be sufficient for us to observe space completely? No. एकच टेलिस्कोपने आपण सगळं काही पाहू शकतो का? नाही. We cannot observe the space. हम एक टेलिस्कोप से सब यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते. So why do we need different telescopes for different purposes? Are telescopes installed even in spaces? In this chapter, we are going to study science behind many such questions. तो ये सारे क्वेश्चन जो हमें है, ये सारे क्वेश्चन का आंसर हम इस चैप्टर में मिल जाएंगे. थोड़ा बड़ा लेसन है, but try to understand. तैयार ठीक है? तुम्हारा गैलीलियो दिसतोय. चष्मा तयार करणारा हान्स लिपरशे हा एक संशोधक होता. त्याने 1608 मध्ये दोन भिंगे एकमेकांसमोर धरून पाहिल्यास वस्तू जी दूरची वस्तू आहे ती जवळ दिसते, त्याला शोध लागला आणि पहिली दुर्बीण तयार केली. त्याच्या 1 वर्षानंतर 1609 मध्ये गॅलिलिओ ने दुर्बीण तयार करून तिचा उपयोग अवकाशाच्या अभ्यासासाठी केला. त्याला काय समजलं की डोळ्यांनी दिसतात त्यापेक्षा अधिक तारे या अवकाशामध्ये आहेत, हे त्याच्या लक्षात आले. त्याने काय केलं, त्या दुर्बिणीच्या सहाय्याने गुरु या ग्रहाचे 4 उपग्रह, त्याचबरोबर सूर्यावरील डाग इत्यादींचे त्याने शोध लावले. हा गॅलिलिओ त्याची दुर्बीण. गॅलिलिओच्या दुर्बिणीनंतर गेल्या 400 वर्षामध्ये दुर्बीण तंत्रज्ञान आणि एकंदर अवकाश शास्त्र तंत्रज्ञानात मानवाने काय केलेलं आहे,
प्रचंड झेप घेतलेली आहे. म्हणून आपल्या समोर या विश्वाचं चित्र उभं झालेलं आहे. नुसतं संशोधनासाठी नाही तर आपल्या दैनंदिन जीवनातील अनेक सोयी सुविधांसाठी आपल्याला अवकाशशास्त्र तंत्रज्ञान उपयोगी पडत आहे. अवकाश निरीक्षणासाठी दुर्बिणीचा उपयोग केला जातो, परंतु एका दुर्बीण साहाय्याने सगळं काही पाहू शकतो का आपण? नाही, सगळ्याचा अभ्यास करणं जमणार नाही. त्याचबरोबर अवकाशामध्ये सुद्धा उपग्रह आहेत का, दुर्बिणी आहेत का, अशा अनेक जे काही प्रश्न आपल्याला पडलेले आहेत. त्याचबरोबर वेगवेगळ्या दुर्बिणी का बरं वापराव्या लागतात, या सर्व गोष्टींचा अभ्यास तुम्हाला या धड्यात करायचा आहे. जरा मोठा आहे, प्रयत्न करा समजून घेण्याचा, आणि थोडासा वेगळा आहे. गेल्या वर्षी पण तुम्हाला काही होतंय अभ्यासातील पार्ट. ठीक आहे, चलो. So different forms of light. So before going further, we will be learning about different forms of light. Light is what? Light is an electromagnetic wave. Light is what? It is an electromagnetic wave. Every wave has a characteristic wavelength. Our eyes can see only that light which has wavelength of 400 to 800 nanometer. NM stands for nanometer. PM stands for picometer. Now, such light is called as visible light or visible radiation. However, there are electromagnetic waves of wavelengths other than the visible ones, most of which we cannot see, as our eyes are not sensitive to that. तर त्याच्यामध्ये जर आपल्याला वेवलेंथ असेल लाईट तर पाहिला, see 1 nanometer means 10 raised to minus 9 meter. 1 picometer means 10 raised to minus 12 meter. Radio waves are longer than about 20 centimeters. Microwaves की रेंज आहे त्या रेंज 0.3 millimeter to 20 centimeter. Infrared rays or waves 800 nanometer to 0.3 millimeter. Visible light rays 400 nanometer to 800 nanometer. Ultraviolet rays 300 pm, that is picometer to 400 nanometer. X-rays 3 picometer to 300 picometer. Gamma rays, they are shorter than 3 picometer. They are very shorter than 3 picometer. तो प्रकाशाचे विविध रूपे असतात. प्रकाश म्हणजे काय तर विद्युत चुंबकीय प्रारणे असून तरंग लांबी किंवा वेव्हलेंथ हा त्याचा काय आहे, एक गुणधर्म आहे. ज्या प्रकाशाची तरंग लांबी 400 ते 800 नॅनोमीटर असते, हा आणि हाच प्रकाश, तोच प्रकाश आपला डोळा पाहू शकतो. वी आर एबल टू सी ओनली दिस लाईट. त्यालाच काय म्हणतो आपण, दृश्य प्रकाश तरंग. काय म्हणतो त्याला, दृश्य प्रकाश तरंग. परंतु या तरंग लांबीची व्यतिरिक्त तरंग लांबी असलेला प्रकाश आपण पाहू शकत नाही, लक्षात घ्या. कारण का, आता आपले डोळे त्या किरणांसाठी संवेदनशील आहेत, सेन्सिटिव्ह नाही. आपल्याला कळलं आता कोणत्या पण पाहू शकतो, कोणते पाहू शकत नाही. जर आपण विचार केला रेडिओ बेट्स, ज्याला रेडिओ लहरी म्हणतात, त्याची लांबी 20 सेंटीमीटर पेक्षा जास्त आहे. सूक्ष्म लहरीचा विचार केला मायक्रोवेव्ह 0.3 मिलीमीटर ते 20 सेंटीमीटर पर्यंत असतात. अधोरक्त लहरी ज्याला आपण इन्फ्रारेड वेव्स म्हणतो, त्याचा जो त्याची तरंगलांबी आहे 800 नॅनोमीटर पासून 0.3 मिलीमीटर पर्यंत. दृश्य प्रकाश किरणे जी आपल्या डोळ्यांना दिसतात, विजिबल लाईट रेस 400 नॅनोमीटर पासून 800 नॅनोमीटर पर्यंत. आतनी किरणे आहेत ज्याला युव्ही रेज म्हणतात, 300 पिकोमीटर पासून 400 नॅनोमीटर पर्यंत.
क्ष किरणे एक्सरेज 3 पिकोमीटर पासून 300 पिकोमीटर पर्यंत. आणि सगळ्यात शेवटी तुम्हाला दिलं गॅमा रेस, गॅमा किरणे हे 3 पिकोमीटर पेक्षा कमी त्याची तरंगलांबी असते. पण थोडासा बोर वाटेल त्याला, पण टेन्शन घेऊ नका, थोडा प्रयत्न करा. मी तुम्हाला जेवढं समजून सांगतो तेवढं सांगण्याचा प्रयत्न करा. आता बघा, ऑफ ऑल दी अबोव टाइप्स आवर आईज आर ओनली capable of seeing visible radiation. Thus, we use the visible radiation telescopes, that is, optical telescopes made from regular lenses or mirrors to see visible radiation coming from the space. However, many heavenly bodies emit radiation other than the visible light. Thus, we need different types of telescopes like X-rays, gamma ray, and radio telescopes to receive such radiation and to study their sources. बघा, आता जो आपण मध्ये शिकवत तक्ता बघितला, या तक्त्यामध्ये फक्त दृश्य प्रकाश किरणे पाहण्याची क्षमता आपल्या डोळ्यांमध्ये आहे. त्यामुळे अवकाशातून येणारा दृश्य प्रकाश पाहण्यासाठी आपण दृश्य प्रकाश दुर्बिणी म्हणजे साधे पिंग किंवा आरशापासून बनवलेली दुर्बीण वापरतो. प्रत्येक वेळेस परंतु अनेक खगोलीय वस्तूंपासून दृश्य प्रकाश व्यतिरिक्त इतरही प्रकाश आपल्याला बाहेर पडताना दिसतो. जसं रेडिओ लहरी आहे, क्ष किरण आहे, गॅमा किरण आहे इत्यादी प्रकाश किरण ग्रहण करण्यासाठी आणि त्यांच्या स्रोतांचा अभ्यास करण्यासाठी आपल्याला वेगवेगळ्या दुर्बिणीची गरज भासते. लक्षात घ्या, त्या प्रत्येक गोष्ट कुठे आहे, तुमचा तारा कुठे, ग्रह कुठे याच्यावर सुद्धा अनेक गोष्टी अवलंबून असतात. एक साधा तुम्हाला ऑप्टिकल टेलिस्कोप दिल्या ठिकाणी त्याची रचना कशी बघा. येस, so here you get source of light. This is objective lens, and here you have eyepiece. Here you have eyepiece. So what happens here? So most optical telescopes are made with 2 or more lenses. So इथे 2 लेन्स वापरतात, lens number 1, lens number 2. But they can be made from more lenses also. So to collect the maximum amount of light coming through a heavenly object, the objective lens should be made as large as possible. So this your objective lens is मोठी असते and eyepiece नेहमी लहान असते. So you get a good refraction. And this telescope is known as refracting telescope. It is known as refracting telescope. Okay? Diagram बघा, important गोष्टीसाठी. So even though such telescope is useful for space observation, it presents certain difficulties. काय difficulty असतात बघा, सांगतो. हा आपल्याला दुर्बीण दाखवलेली आहे. एक दुर्बीण आहे, ती दुर्बीण म्हणजे एक प्रकारचं भिंग, 2 भिंग त्या ठिकाणी आपण वापरलेली आहे. तर बघा, या ठिकाणी एक भिंग मोठा आहे, त्याला आपण म्हणतो पदार्थिक भिंग. पदार्थिक भिंग हे बघा, हे मोठा आणि ही नेत्रिका आहे ती त्या तापमानाने छोटी आहे. तर नेत्रिकाचं भिंग लहान आकारात असतं आणि जे प्रकाश स्रोत आहे, प्रकाश स्रोत नाही, तुमचा पदार्थीय भिंग हे कसं असतं, मोठं असतं. लक्षात घ्या, आकाराने मोठे असतं. आणि तुम्हाला जे मिळतं किंवा जी मोठी प्रतिमा मिळते त्या किंवा त्या टेलिस्कोपला म्हणतात रिफ्रॅक्टिंग टेलिस्कोप. वक्रीभवक दुर्बीण, रिफ्रॅक्टिंग टेलिस्कोप. आता हे मिळालं पण काही त्याचे ड्रॉबॅक्स असतात. काय आहेत बघा, काही अडचणी आहेत. So first difficulty is what? As we go, or as we saw above, if we wish to obtain a bright image of source by collecting the maximum possible light from it,
The objective lens must be made as large as possible. However, it is very difficult to make very large lenses. Also, large lenses are very heavy, tend to get distorted. खूप मोठं तुम्हाला लेन्स बनवता येत नाही. तर पहिला जो काही तिची अडचण आहे, अडचण अशी आहे की स्रोताकडून येणारा जास्तीत जास्त प्रकाश एकत्र करून स्रोताची जी काही तेजस्वी प्रतिमा मिळवायची असेल तर पदार्थीय भिंगाचा व्यास जास्तीत जास्त मोठा असणे काय आहे आवश्यक असते. परंतु अशी मोठी भिंगे बनवणे अवघड असते, शिवाय त्यांचे वजनही खूप वाढते, त्यांचा आकार बदलतो. ही एक अडचण त्यांनी सांगितलेली आहे. पुढे बघा. Second difficulty is, as the objective and eyepiece are placed at the opposite ends of the telescope, the light of the telescope also increases with increase in the size of lenses, and telescope becomes difficult to manage. The image formed by lenses have errors, of colors. This is called as chromatic aberration. बघा, कलरचे इफेक्ट त्या ठिकाणी होतात स्पेस मध्ये. तर दुर्बिणीचे दोन भिंगे जी असतात ती विरुद्ध टोकाला असल्याने भिंगाचा आकार वाढतो, तशी दुर्बीण ही दुर्बीणीची लांबी सुद्धा वाढते. भिंगाचा तयार झालेल्या प्रतिमांमध्ये रंगाच्या जास्त त्रुटी तुम्हाला पाहायला मिळतात. Now, second type of second is Newtonian telescope. Then you have Cassegrain telescope. This is the telescope we have installed at Nainital. Where is Nainital? Nainital कुठे आहे तर उत्तराखंड. That is Aryabhatta Research Institute of Experimental Sciences, Nainital. It is the largest telescope. सगळ्यात मोठे टेलिस्कोप या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता. Yes, Newtonian and the Cassegrain. So these exams are generally asked. आता माहिती तुमच्या परीक्षा नाही काही नाही, so you are people are relaxed, but as a student you must learn, guys. आता इथे बघा प्रत्येकाच्या डिफरन्स तुम्हाला दिलेला आहे प्रत्येकाच्या मध्ये. इफ वी सी आपण डायरेक्ट डायग्राम वर जाऊया वाचण्यापेक्षा. इफ वी सी हियर गाइस, this is your concave mirror here and this is your light source. So light इकडे येते, then it gets reflected from here, it gets reflected into your eyes. Then at the same time there is one more reflection, guys. Here light source, here, then here, and then here. So you get a good image. You get a good image of the far object. So that तुमचा object खूप दूर आहे त्याची चांगली image तुम्हाला मिळते. In a second Cassegrain, what is given, guys? So light sources are here, and you have a convex mirror. Okay, in Newtonian we use concave. Here we are using convex mirror. So light gets reflected from this and then it moves, or it is the eye same way. Okay. Radio telescope. You might have seen this type, such types of telescopes. Your machinery pilots measure. Yeah. तर जे काय आपण बघा हा पार्ट राहून गेला आपला. तर दृश्य प्रकाश दुर्बिणीमध्ये येणाऱ्या अडचण दूर करणारी अंतर्वक्र आक्षेपासून दुर्बिणी बनवतात. यामध्ये प्रकाशाचे आंतरिक परावर्तन होत असल्याने दुर्बिणीला परावर्तक दुर्बिणी रिफ्लेक्टिंग सरफेस म्हणतात टेलिस्कोप्स.
वस्तूंची तेजस्वी प्रतिमा बनवण्यासाठी मोठे आरसे अत्यावश्यक असतात, परंतु मोठे आरसे बनवणे तुलनेने सोपे आहे. शिवाय अनेक तुकडे जोडून मोठे आरसे बनवता येतात. त्यांचे वजन तेवढ्याच आकाराच्या भिन्नापेक्षा कमी असते. आरशाद्वारे तयार झालेल्या प्रतिमेस रंगाची त्रुटी नसते. साध्या डोळ्याने कधीच पाहू शकणार नाही असे अतिदूर असे तारे, दीर्घिका हे आपण पाहू शकतो. तर यात तुम्ही बघाल तर तुम्हाला या ठिकाणी कळेल. पहिला आहे तुमचा न्यूटनच्या पद्धतीची दुर्बीण. बघा, ही नेत्रिका आहे, जिथून आपण पाहतो. या ठिकाणी प्रकाश स्रोत आहे आणि या ठिकाणी सुद्धा प्रकाश स्रोत आहे. हा प्रकाश इकडे पडल्यानंतर रिफ्लेक्ट होतो, इथे येतो, इथून आपण डोळ्यापर्यंत पोहोचतो. त्यानंतर इकडचा येतो, इथे रिफ्लेक्ट होतो आरशाला आणि पुन्हा आपल्या डोळ्यापर्यंत पोहोचतो. ठीक आहे. दुसरं तुम्हाला दिलेलं आहे, मी वाचून सांगत नाही, फक्त तुम्हाला डायग्राम एक्सप्लेन करू. कॅसग्रेन पद्धतीची दुर्बीण. इथे फक्त फरक एवढाच आहे की नेत्रिका साठी वेगळी एक जागा ठेवली. प्रकाश स्रोत आहे, हा आरसा आहे, हे प्रकाश वेगळे जातात, त्यांचं अपवर्तन होतं आणि ते पुन्हा जातं. परावर्तन होतं. इकडे पण तीच पद्धत आहे. आपल्या डायग्राम डायग्राम मध्ये एक दुर्बीण आहे. बघा, ही दुर्बीण आपण ठेवलेली आहे नैनिताल या ठिकाणी. आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान संस्था आहे नैनिताल. तर या ठिकाणी 3.6 मीटर व्यासाची दुर्बीण ठेवलेली आहे. बरोबर. आणि भारतातील नाही तर आशिया खंडातील सगळ्यात दृश्य प्रकारची मोठी दुर्बीण आहे.